Hi Sonu, hi Anu. Let's read. So today we are going to read A Fat Cat. A Fat Cat. 뚱뚱한 고양이 한 마리. or 뚱뚱한 고양이. 살찐 고양이. 기억나죠? Fat. Fat. F-A-T. Fat. 살쪘다. 뚱뚱하다. And then we have cat. Alright, look here. Okay, let's do fat cat. 선우 and 현우, let's read together. 같이 읽어요, 우리. Okay. A cat. A cat. 고양이 한 마리. 아니면 그냥 고양이. Right? Look at this. We have a cat. And 꼬리. 꼬리는 tail. Tail. 꼬리는 tail이에요. 그 다음에, look at this. It has a collar. A collar with bells. 방울, 목줄, or 카라. Yes. It has bells. 방울. 선우, 현우, do you like cats? 고양이 좋아요? Do you like cats? I like cats. barefoot은 고양이 좋아요. 동물 다 좋아요. I like cats. 고양이도 좋아하고. dogs. I like dogs. 개들도 아주 좋아. 개를 더 좋아해요. I like dogs more. 더 좋아해요. 오케이. A mat. A mat. mat는 그냥 매트예요. 한국어로 매트. 매트 하나. 선우, do you have a mat at home? 집에 매트 있어요? 선생님 기억으로는 화장실 앞에 있는 것 같은데, 그 다음에 현관문 앞에, in front of the bathroom. You have a mat. 화장실 앞에 매트 있는 걸 기억을 해요. 오케이. A rat. A rat. 쥐 한 마리. 쥐. Now, rat 하고 mouse. mouse도 쥐죠. 근데 rat는 mouse보단 훨씬 커요. 크고 꼬리가 더 두꺼워요. The tail is thicker. 더 두꺼워요. 그리고 it has no hair or fur. 털이 없어요. rat은. 근데 생쥐는 꼬리가 길고 가늘고 털이 있어요. Okay, so a mouse has a longer tail with fur or hair. 좀 더 길고 생쥐는 꼬리가 길고 털이 있어요. 그리고 작고. rat, they're bigger. A fat cat. A fat cat.
뚱뚱한 고양이 한 마리. Very fat. 살찐 고양이 한 마리. 뭐 맛있는 걸 먹고 있는 것 같아요. A fat cat on a mat. One more time. A fat cat on a mat. 살찐 고양이 한 마리가 매트 위에 있어요. Right? If you look here, a fat cat, 살찐 고양이가 on the mat, 매트 위에 있어요. A fat cat sat on a mat. A fat cat sat on a mat. 살찐 고양이가 매트에 앉았어요. Is the cat sleeping? 자고 있나요? 근데 어쩌면 명상을 하고 있는 것 같아요. I think the cat is meditating, 명상. 선우 알죠? meditating. Okay. A fat cat and a rat. A fat cat and a rat. 살찐 고양이와 쥐 한 마리. Cat, fat cat, and a rat. Maybe they're friends. 친구인 것 같아요. 왜냐하면 친구가 아니면 maybe I think the cat will eat the rat. 고양이가 먹지 않을까요? 친구 아니면 쥐를. Okay. A fat cat and a rat sat on a mat. One more time. A fat cat and a rat sat on a mat. 살찐 고양이와 쥐가 매트 위에 앉았어요. A fat cat and a rat and a bat. A fat cat and a rat and a bat. 살찐 고양이와 쥐 그리고 박쥐. Fat cat, rat, and bat. A fat cat and a rat and a bat sat on a mat. A fat cat and a rat and a bat sat on a mat. 살찐 고양이와 쥐와 그리고 박쥐가 매트 위에 앉았어요. Okay, look here. A rat on a bat, on a cat, in a hat, on a mat.
A rat on a bat on a cat in a hat on a mat. 오케이. 쥐는 박쥐 위에, 박쥐는 고양이 위에, 그리고 고양이는 모자 안에, 그리고 모자는 매트 위에 있어요. 그런 뜻이에요. Right? Okay. Well, look at this. The end. The end. 끝. 끝이란 뜻이에요. 끝. 끝, 끝. So let's read. Can we read this? 선우 and 현우? On, in, fat, cat, mat, sat, rat, bat, hat, and. 선우하고 현우하고 누가 더 크게 읽을 수 있는지 한번 봅시다. Ready? Go. 1. On, in, fat, cat, mat, sat, rat, bat, hat, and then man, had, can. One more time. Man, had, can. Okay, guys. Well, I will see you guys next time. Goodbye. 선우, goodbye. 현우, bye bye.